Hello, here I am again. Cook to beat, Tony Liotta. Guys, I hope you're doing everybody outside well. So I have to do this video in 3 languages. So sometimes I get messed up with this Italian, German, and English. So we are starting with Deutsch. Then we are starting with Italienisch, and then we are starting with English. Okay? So what is cook to beat? Cook to beat. Cook to beat is food, is harmony. And you say, why? Why cook to beat with your music? Because I'm a musician. Because I come from a gastronomic family, and I love to cook. And of course, my job is music. But growing up in the restaurants for my family, so I got all this energy from the food that they give me all the time. So I said, let me put this together. So cook the beat, okay? So you can follow us in the YouTube channel, Cook the Beat, Tony Liotta, and you can like and, how you say describe? Huh? Subscribe. Good. Subscribe. Yes. Okay. So, jetzt in Deutsch, ne? So, warum habe ich Food und Musik zusammen kombiniert? Weil ich komme von einer italienischen Gastronomie. Ne? So, ich bin großgezogen in Food und Musik. Aber mein Beruf ist Musik. Und ich habe gesagt, okay, wie kriege ich das alles hin? So habe ich gesagt, cook the beat. Das sind, the beat ist my music, gucken ist das, was ihr alle seht. Okay, subscribe bitte in my channel, Cook the Beat Tony Liotta, and like bitte. Ihr könnt alle Sendungen da sehen, vom 1 bis 17, glaube ich, bis jetzt. Jungs, sind wir schon am 17? Ja, ne? Das sind meine Kameraleute, mein Partner ist oben. Ist ein fantastischer Staff, den ich hier habe. Und ich bin ganz stolz auf dem. Danke, Jungs. Und die Schütteln mit dem Kopf sagt, yeah, Juan Carlos, yeah. Okay, here we go. So, bevor wir anfangen, ich müsste gerne zu meinem Sponsor, das mir den Food, den Fisch, die Gemüse und of course auch die Werbung, Plakaten und. So, Vincenzo Gusto Mania Italiana, der Italien Fine Food. Dann Maisfeld Fisch und Feinkost, fantastisch. Temiz, Dortmund, Obst und Gemüse. So, Maisfeld und auch Vincenzo, die sind überall, okay? Die sind in Dortmund in jedem Markt zu finden und ich kann euch nur empfehlen. Dann haben wir einen Kölner Berliner hier in Applerbeck, Vape Shop und Kiosk, der hat für uns hier für die Getränke besorgt und natürlich für die Werbung Klenke, Druck und Idea. Klenke, nicht Klinke, ich sage in Englisch. Klenke, Druck und Idea. Okay, so, das haben wir in Englisch und Deutsch. Jetzt muss Italienisch kommen. Oh, God bless. Ok, voglio ringraziare i miei sponsor Vincenzo Gusto Mania Italiana Fine Food, Maisfeld Fisch e Feinkost, Pesce e Feinkost, Temiz Dortmund Obst und Gemüse, vegetali e tutto quello che vedete qua. Corla Berlina West Shop Kiosk per tutte le bevande e per tutte poster, flyer, tutto quello che vedrete. Klenke, Druck und Ideas. Ok, ci sono arrivato. Bin ich da jetzt mit allem, more or less? Ja, ok. Siamo nel YouTube channel, Cook the Beat Tony Liotta. Potete subscribe, mettere un like. Ok, and now the very important thing. I'm the 7th of November. We're doing a big concert with Cook the Beat and fantastic events. Okay? In Holzwickede on the forum from Joseph Ring School. And guest is Tony Liotta Visions, of course. There is Greg Copeland from the US. And then we have, ich hoffe, dass ich jetzt das richtig sage, I hope I say this right, the John Henry and the Blue
And the royal blue. And the royal blue. I love that. We're doing this because, we want to have fun. Okay? Yeah. And please don't miss this concert. Verpasst dieser Konzert nicht. Am 7.11. guckt er Big live mit Musik. Mit super Gästen. Okay, ich glaube, ich mache mich jetzt ein bisschen short. Ansonsten bleiben wir hier bis morgen früh. Und ich habe immer noch nicht gekocht. So I make this short before we're going to stay here the whole day and I'm not even cooking. Okay, here we go. What are we going to cook today? Today we are cooking. Let me show you what I did not do for you. Here you go. Beautiful polpo. Look at that. Polpo di salata. Insalata di polpo. Octopus salad. Okay? I cooked this already. Ich habe das schon gekocht. L'ho già cucinato. Well, it takes a little bit longer, so I don't want to stay here and show you how the octopus is going to be cooked. But when you have a water pan, it's very important. You hold this from the head, you drop it in there a couple times, and the ranks from the feet, they start to get up. Okay, so it means then you could drop this, that it doesn't get a shock, and then it's too hot. Ok? So quando lo mettete nell'acqua, per favore, dalla testa lo mettete su e giù, che le ranche vedi si girano così, se no prende un shock e via. Hier ist der Octopus. Ich habe den schon gekocht. So bitte, wenn ihr in den Wassertopf tut, haltet ihr das bitte von dem Kopf und dippt das inside den Topf, bis die Ranken sich so drehen, okay, dass der Fisch nicht den Schock kriegt. Und dann könnt ihr das im Wasser 15 bis 20 Minuten kochen lassen, das ist schön. Okay, so ich mache jetzt Polpo-Salat. Okay, so look at that. Okay. See it this way, here, and we start to cut. Oh, it's beautiful. If you can smell this, it's incredible. I got this recipe from my family because they used to do it in a restaurant, and ich habe dieses Rezept von my family, weil die haben im Restaurant das gekocht. Ok, and ho avuto questa ricetta dalla mia famiglia, che lo cucinavano nel ristorante. Ok, so. Wow. Wow. Guys, ladies and gentlemen, it's delicious. È delizioso. Adesso faccio una porzione piccola e poi preparo l'altro. So, cosa ho fatto qua? So, was habe ich hier gemacht? Knoblauch, oil, garlic, prezzemolo, parsley, chili, cipolla, onion, ok? And just l'ho preparato stamattina. I did this morning, so it brings this together and has really a great smell and tasty. Okay, and so I put this in there, the whole thing in there, and then I put the rest of the polypop.
salt and pepper, of course. So now, I take this. The lemon. It's very important with the lemons. Okay, I guess lemon as they are like juicy thing. Really juicy. Cioè, questi limoni che sono fenomenali. Ich habe diese Zitrone, die sind unfassbar. Okay? Das hier nicht so viel Zitrone, aber auch nicht zu wenig. Warum? Ansonsten wäre es zu bitter. Okay? So. Oh, könnt ihr das nur riechen? Riechen ist fantastisch. Ich liebe es. So, jetzt nur ein bisschen da stehen lassen. You see this color? Vedete il colore che è meraviglioso? Di Vape. Di Vape. Di Vape. Oh. Look at this cream. Go away. In that. So. Insalata di polpo, di polipo in italiano, I think. Octopus salad. In German, Octopus Salat. Oh God, I have to eat this. All right, see you soon. Bye bye.